Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Dinamine
Chaitanya ki. Namo Vishnu Bhaktivinoda ki. Sai Gaur Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Hare Krishna. This evening we will read Bhagavad Gita, chapter 8, text number 5. Сегодня вечером мы читаем Бхагавад-гиту, глава 8, текст 5. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Antakale chamam eva Smaran muktva kalevaram Ya prayati samadbhavam Yatinas jatra samsaya Antakale chamameva Smaran muktva kalevaram Ya prayati samadbhavam Yatinas jatra samsaya. Translation. Lord Krishna said, and whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. Перевод. Тот, кто в конце жизни покидает тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. Комментарий. В этом стихе подчеркивается важность сознания Кришны. Любой, кто покидает тело в сознании Кришны, тотчас обретает трансцендентную природу Верховного Господа. Верховный Господь чистейший из чистых, поэтому тот, кто все время пребывает в сознании Кришны, тоже становится абсолютно чистым. В связи с этим примечательно слово «смаран» — «помня». Оскверненная материей душа, которая не занимается практикой сознания Кришны, не способна помнить Кришну. Поэтому развивать в себе сознание Кришны надо с самого начала жизни. Тот, кто хочет, чтобы его жизнь увенчалась успехом, должен научиться всегда помнить Кришну. А для этого необходимо постоянно, беспрерывно повторять Махамантру «Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе». Господь Чайтанья советовал преданным быть терпеливое дерево, второй Васахишна. Человек, повторяющий мантру Харе Кришна, может столкнуться со множеством трудностей.
но он должен терпеливо преодолевать их и продолжать повторять Харе Кришна, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. чтобы в конце жизни получить все блага сознания Кришны. Antakale chamame vasmaran mukta kalevaram ya prayati samadbhavam yati nasyatra samsaya. And whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. Тот, кто в конце жизни покидает тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. I think we'll read this next verse as well. Следующий текст мы, наверное, тоже прочитаем. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Yam yam vapi smaran bhavan Chajyadyante kalevaram Tam tam evaiti konteya Sada tad bhava bhavita. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни. Комментарий. Здесь говорится о смене состояния бытия, которое происходит в момент смерти. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, думает о Кришне, обретает трансцендентную природу Всевышнего. Однако не следует полагать, что такого же результата может достигнуть и тот, кто в момент смерти думает не о Кришне, а о чем-то другом. К этому необходимо отнестись очень серьезно, как в момент смерти сохранится надлежащее состояние ума. В этой связи очень поучительна история Махараджи Бхараты. Он был великим преданным, но умирая, думал об олененке и в следующей жизни получил тело оленя. После смерти он помнил свою предыдущую жизнь, но, несмотря на это, был вынужден родиться в теле животного. Безусловно, мысли, которые возникали в уме человека в течение жизни, определяют характер его мыслей в момент смерти. Так еще в этой жизни мы творим свою будущую жизнь. Тот, кто живет в гуне благости и постоянно думает о Кришне, сможет вспомнить о нем и в свой последний час. Это позволит ему обрести трансцендентную природу Кришны. Если человек поглощен трансцендентным служением Кришне, его следующее тело будет трансцендентным, то есть духовным, а не материальным. Поэтому, чтобы в конце жизни достичь высшего состояния бытия, лучше всего повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Yam yam vapi smaram bhavam Chajyanyanti kalevaram Tam tam evaiti konteya Sada tad bhava bhavita. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни. Next text. И следующий текст тоже. Tasmat sarveshu kaleshu Mam anusmara yudhyacha Mayarpita mano budhir Mami vaishyasya samsaya. Therefore, O Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting, with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Поэтому, о Арджуна, ты должен всегда думать обо мне в образе Кришны и в то же время сражаться, исполняя свой долг. Посвящая мне все свои действия и держа ум и разум сосредоточенными на мне, ты непременно достигнешь моей обители. Комментарий. Наставление, которое Кришна дает Арджуне в этом стихе, имеет большое значение для всех людей, занятых мирскими делами. Господь не говорит, что надо во что бы то ни стало отказаться от своих занятий или обязанностей. Человек может продолжать выполнять их, и в то же время он должен думать о Кришне, повторяя мантру Харе Кришна.
Это поможет ему очиститься от материальной скверны и сосредоточить на Кришне свой ум и разум. Тот, кто повторяет имена Кришны, непременно достигнет его высшей планеты, Кришналоки. Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yudyacha mayarpita mano buddhir mami vaishyasya samsaya. Therefore, O Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Поэтому, Арджуна, ты должен всегда думать обо мне в образе Кришны и в то же время сражаться, исполняя свой долг. Посвящая мне все свои действия и держа ум и разум сосредоточенными на мне, ты непременно достигнешь моей обители. So Krishna here is saying that our consciousness in this life, especially at the time of death, will cause us to take the next body. В этом стихе Кришна говорит, что наше сознание в момент смерти повлечет с нами то или иное тело, повлияет на нашу будущую жизнь. In the second chapter, Krishna explains that we are all eternal spirit souls. Во второй главе Кришна говорит, что мы все вечные души, духовные души. Depending on our activities or depending on our desire, we can stay in the spiritual world or we can come to the material world. И в зависимости от наших желаний мы можем либо остаться в духовном мире, либо пойти в материальный мир. So we are in the material world. So the Bhagavad Gita is spoken especially for the benefit of persons in the material world. И так как мы с вами в материальном мире, Бхагавад-гита особенно благоприятна для людей, рожденных в материальном мире. To help us understand how we can go back to the spiritual world. Так, чтобы мы смогли понять, как же нам вернуться обратно к Кришне домой. Yeah. The world is our natural home. Потому что духовный мир – это наш естественный дом. To be eternally engaged in the service of Krishna is the natural activity for a living being. Постоянно служить Кришне – это наша естественная природа. Prabhupada explains the word dharma means not just religion, but it means one's real nature, one's constitutional nature. Шрила Прабхупада подчеркивает слово «дарма» – это не просто религиозные какие-то действия, но это выполнение именно нашей естественной природы. Like sugar, he says, the dharma of sugar is it's sweet. Как, например, сахар. Дхарма сахара – быть сладким. The dharma of fire is that it's hot, it gives off light. Дхарма огня – быть горячим, давать тепло. The dharma of the living entity is to serve. А дхарма живого существа – служить. Sanatan dharma means our eternal dharma, that is to serve Krishna. Санатан дхарма обозначает наша вечная обязанность – это служить Кришне. But Prabhupada explains that in the material world, we become forgetful of Krishna. Our consciousness becomes covered over. Но в материальном мире мы забываем часто об этом, и потому что наш разум покроет оболочкой. So we become involved in serving temporary dharmas, we can say. И мы начинаем служить каким-то временным дхармам. Communism or altruism or thisism or thatism, socialism. Всяким разным измам. So we think this is very important, but actually it's temporary. Да, нам кажется, что это очень-очень важно, но на самом деле это все временно. So we are acting in this world and we are engaging in the service of temporary things. Мы действуем в этом мире, служа каким-то временным вещам. Or temporary relationships. Каким-то временным отношениям. The relationships with our family and friends and country are temporary. Наши отношения с семьей, с друзьями, страной – это все временное. But relationship with Krishna is eternal relationship. Но наши отношения с Кришной, они вечны.
But we forget this eternal relationship and think that all the temporary relationships are more important. Но мы забываем об этих отношениях, и нам кажется порой, что наши временные отношения, вот они вечны. And these temporary relationships, if we become too much attached to them, too much involved in them, then we'll remember these things at the time of death. И если мы вдруг привяжемся очень сильно к нашим временным отношениям, они всплывут в момент нашего ухода. Just like Bharat Maharaj, even though he was a great devotee, he became overly involved in a relationship with a deer. Как, например, Махарадж Бхарата, он, хотя и был великим преданным, все-таки очень сильно привязался к этому олененку. And as a result was thinking of the deer at the time of death. И поэтому в конце жизни он вспомнил об олене. And because of that, he had to take birth as a deer in his next life. И поэтому родился оленем сам в следующей жизни. But we should also note that it wasn't only a question of his consciousness at the time of death. Но мы должны помнить, что это не только момент смерти, каково будет наше сознание тогда. There was also a question of his activities during his life. Также очень большое значение имеет, чем он занимался в течение всей жизни. Because even though his consciousness at time of death caused him to take birth as a deer, Да, его сознание в момент смерти, оно повлияло на то, что он родился оленем в следующей жизни. but because he had been engaged in devotional service all of his life, even as a deer, he could remember Krishna. Однако то, что он занимался всю свою жизнь служением Кришне, позволило ему помнить о своей предыдущей жизни, когда он уже родился в теле оленя. So even in deer's body, he went to live near the ashram of some great devotees. И уже будучи в теле оленя, он начал жить возле ашрама каких-то великих преданных. And he would hear them glorifying Krishna, chanting the holy names of Krishna. И он слушал, как они прославляют Кришну, повторяют имена Кришны. He took the remnants of their prasad. Он ел остатки их прасада. Is it possible to turn it off? Можно выключить? So in that way, he was able to continue his practice of Krishna consciousness even in the body of a deer. Таким образом, он мог продолжать практику служения сознания Кришны даже в теле оленя. And because of that, in the next body, he again took birth as a human being and as a devotee. Поэтому в следующей жизни, после уже тела оленя, он опять родился в теле человека и продолжил свою практику. And became very advanced. И стал очень возвышенным. Jada Bharat. Джада Бхарат. He was a great devotee. He gave very powerful spiritual instruction to King Rahugana. Джада Бхарата был великим преданным. Он давал наставления Rahugana Maharaj. Рахугану Махараджу. You know the story? Вы знаете эту историю? That once King Rahugana was riding on his palanquin. Однажды царь Махарадж Rahugana. Рахугана ехал на своем паланкине. And one of the palanquin bearers, he had some problem. He couldn't continue. И у одного из носителей этого паланкина вдруг что-то произошло, он не мог нести больше паланкин. So they had to find quickly another palanquin carrier. И им внезапно пришлось искать нового носителя. And they saw Jabharat. They thought he looks very strong. И тут они увидели Джаду Бхарату. Сильно выглядит. So they told him, you have to carry the king's palanquin. И они сказали ему, давай-ка понеси паланкин к царя. So he was carrying, but he didn't care very much about the king. Но Джада Бхарата, он не особенно-то заботился о короле. He was carrying it very uneven way. Он тряс его, неровно нес его. And the king became very angry, И царь вдруг разгневался. chastised him very strongly. Накажите его серьезно. Who do you think you are? Да кто ты такой? Что ты вообще возомнил о себе? You should behave
behave properly, carry the palanquin properly. Ты должен правильно себя вести, нести ровно паланкин. I'm a great king. Я великий царь, You're an insignificant person. а ты никто, нет никто. But then Jarabarat started preaching to him. И тогда Джадабарата начал ему проповедовать. You're an illusion. Ты в иллюзии. You think you're a king, actually you're not this body. Ты думаешь, ты царь, но ты не это тело. You're eternal spirit soul. Ты вечная духовная душа. Due to illusion, you're just thinking yourself to be a great person. Но под влиянием иллюзиям ты думаешь, что ты великий царь. So the king was very shocked. И царь был шокирован. But at the same time, he appreciated the words of Jarabarat. Но в то же время он очень оценил слова Джадабараты. He asked him to continue И он попросил, to give instruction. продолжить его свои наставления. And on hearing from Jarabarat, he became completely convinced. И слушая Джадабарату, он вдруг стал убеждаться в его словах. And eventually he became his disciple. И стал его учеником. So that's one of the important activities in Jarabarat's life. И это было очень важным событием в жизни Джадабараты. There's also another important event. Еще одно было очень важное событие. Jarabarat appeared to be like not very intelligent. Джадабарата родился на свет, будучи якобы не очень разумным. So he purposely behaved like that. Он действовал так и вел себя так умышленно. So that his family members would not force him to marry and become involved in a worldly life. Для того, чтобы его семья не заставила его жениться или заниматься какими-то мирскими делами. So his brothers, they used to send him to the fields to look after the cows and other animals. Старшие братья его посылали в лес следить за коровами или другими животными. And once there were some thieves, some dacoits. И однажды они встретили там thieves. Yeah, thieves, dacoits, you know, rogues. Воры. Yeah, воры. Dacoit, how do you say? Dacoit. Разбойники. Yeah. And they in those days they used to sacrifice to Durga or Kali. They used to sacrifice what they called man animal, not very intelligent man. А эти разбойники поклонялись Дурге, и они производили свои жертвоприношения при помощи, используя таких вот полоумных людей. And so they thought Jarabarat, he's an ideal person to sacrifice to Kali. И им показалось, что Джадабарата был просто идеальной жертвой для Дурги. And so when they brought him before the goddess, they were going to take a sword and cut his head off. И вот они уже его привели на алтарь и уже собрались ему горло резать. And suddenly the goddess burst out of the deity. Но вдруг богиня Дурга, она вышла из божества And took the sword from the hand of those rogues. и выхватила кинжал из рук разбойников And cut their heads off. и отрезала им головы. Because she's also a great devotee of Krishna. Потому что она тоже очень великая преданная Кришне. So she couldn't tolerate to see that Krishna's devotee was being mistreated like that. И она не могла терпеть того, что преданные Кришне вот таким образом, что с ними так обходятся. So we see Jarabarat, a very great devotee. Поэтому мы можем видеть, что Джадабарата был великим преданным. So even though he had to take birth as a deer previously, still he didn't lose, Bharat Maharaj didn't lose the benefit and effect of the devotional service that he had performed. И несмотря на то, что в предыдущей жизни он был оленем, он все равно не потерял того багажа, запаса своих благочестивых действий уже в следующей жизни. So Prabhupada said like that, any devotional service you perform is like deposit in your spiritual bank account. Шрила Прабхупада всегда говорил нам, что выполняя то или иное служение, мы пополняем свой счет в банке.
It won't be lost. И он никогда не теряется. Even if you become fallen, engaged in materialistic activity, still the benefit that you accumulated, it will remain stored. И даже если вы вдруг падете и начнете заниматься мирскими вещами, то этот счет он замораживается и остается с вами. And later you can again take up your practice and continue further. И потом вы можете заново продолжить практику, и все останется при вас. Except in one case. Кроме одного случая. What is that? Какой он? Вайшнава парад. Yes, Vaishnava Aparad. If one commits Vaishnava Aparad, then he can destroy that store of spiritual credit. Но Вайшнава Парадха, она полностью разрушает тот счет. Therefore we must avoid Vaishnava Aparad. Поэтому мы должны избегать Вайшнава Парадхи. I've been repeating something Bhaktisiddhanta Saraswati said quite often. Я часто повторяю слова Бхактисиддханта Сарасвати. He said that the three things you should do. Вы должны делать 3 вещи. Practice Krishna consciousness, Практиковать сознание Кришны, preach Krishna consciousness to others, проповедовать сознание Кришны другим and avoid Vaishnava Aparad. и избегать Вайшнава Парадхи. So if you do these three things, you can advance in Krishna consciousness and go back to Godhead. И если вы будете выполнять эти 3 вещи, то вы сможете прогрессировать в сознании Кришны и вернуться к Нему. So of course, it's best to remember Krishna at the end of life. Конечно, это самый лучший вариант вспомнить о Кришне в момент жизни. And in order to do that, we should chant Hare Krishna and practice devotional service throughout our lives. Но чтобы такое произошло, мы должны практиковать и помнить о Кришне всю жизнь. Of course, better to begin like Prahlad Maharaj from the very beginning of life. Да, конечно, здорово было бы начать, как, например, Прохлада Махарадж с самого начала жизни. But even if one doesn't get that opportunity, whenever possible, one should take up Krishna consciousness. Но каковы бы ни были ваши возможности, вы должны начинать практиковать с того момента, когда только у вас появляется возможность. Since we're eternal spirit souls, anytime we take it up, if we continue to practice, we're going to make spiritual advancement. Поскольку мы являемся вечными духовными душами, когда бы мы ни начали практиковать, мы можем практиковать с того момента. So any practice of Krishna consciousness will be beneficial and will help us to remember Krishna more and more. И любое служение, любые действия в сознании Кришны, они помогут нам прогрессировать. And thus we have the best chance to remember Krishna at the time of death. И тогда у нас будет больше шансов вспомнить о Кришне в момент смерти. And better chance to go back to Godhead. И гораздо больше шансов вернуться назад. But even if we don't manage to go back to Godhead after this lifetime, if we have practiced Krishna consciousness, we'll be able to continue in the next life. Но даже если нам не посчастливится вернуться к Кришне назад, то этот багаж перейдет с нами в следующую жизнь, и мы сможем практиковать далее. So, Prabhupada has stressed again and again in these purports, and 3 times we read, he quoted the Mahamantra, chant Hare Krishna Mahamantra. В этом комментарии Шрила Прабхупада 3 раза подчеркивает о том, что нужно повторять Харе Кришна Махамантру. And Lord Chaitanya has advised the proper mood in which to chant. И Махапрабху, Чайтанья Махапрабху подчеркивает, в каком настроении нужно повторять Махамантру. Srinadapi sunichena tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. Мы должны повторять святые имена Кришны с смиренным состоянием ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, и быть терпеливее дерева. One should be more tolerant than a tree. Быть терпеливее дерева. Devoid of all sense of false prestige. Не ожидать почтения к себе. And ready to offer all respects to others. И быть готовым оказать почтение другим. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Только в этом состоянии ума мы
можем повторять святые имена Кришны постоянно. And Krishnadas Kaviraj said that one should string this verse on the thread of the holy names and wear it around his neck. И Кришнадас Кавирадж говорил, что мы должны нанизать этот стих на ниточку и повесить себе на шею. On the thread of the holy name, no? На четке? No, the nanit, На нить, святое имя, на нить. Нить святого имени. And wear it around his neck. И носить всегда на шее. So that we can say it's like a motto of the Vaishnavas. То есть мы можем сказать, что это должно стать девизом Вайшнава. So if one has the right mentality, the right attitude in chanting, then he will get maximum benefit from chanting. И если у преданных будет такое умонастроение, то они получат наивысшее благо от повторения. So in addition to chanting, one should engage in one's prescribed duties. И помимо воспевания мы также должны заниматься нашими обязанностями. That's why I read also the third of these verses. Поэтому я также прочитала еще и третью часть. That Krishna is saying, Arjuna, you should always carry out your prescribed duty and think of me at the same time. Когда Кришна говорит Арджуне, что ты должен продолжать свой долг, помни обо мне, ты должен продолжать выполнять свой долг. Of course, the duty of Arjuna was fighting in a battle. И тогда, на тот момент, долгом Арджуны было сражаться в битве. Well, that is not our duty. We don't have to fight in a battle. Нет, у нас другой долг. Мы не должны сражаться в битве. Not in that kind of battle, anyway. Ну, по крайней мере, не в той битве. Prabhupada said to serve Krishna in Kali Yuga means to serve the Sankirtan movement. И Шилапрапада говорил, что служение Кришны – это вступить в движение Санкиртан-йоги. In this Kali Yuga, В especially. Кали-йогу особенно. So there are so many services to be carried out for the Sankirtan movement. И в служении Санкиртана очень много всевозможных служений. One can use. We have many different kinds of personalities, many different kinds of services that can be done. И у нас очень много личностей и очень много служений, которые нужно выполнить. Everyone's got their particular nature, И у каждого у нас отдельная своя природа, индивидуальная, particular talent. индивидуальный талант какой-то. So we should use these talents in the service of Krishna И мы должны использовать эти таланты в служении Кришны, to help to spread the Sankirtan movement. чтобы помогать распространять движение сознания Кришны. Just like today, I was listening to Atmarama reciting one very nice poem. Как, например, сегодня я слушал, как Атмарама повторял очень замечательный стих. It was written by a devotee called, what's his name? Ната Прабху. Nata Prabhu, yeah. So very talented poet. Очень талантливый поэт. You recite Повторите. 1 minute, Минутку. Стих повторите. 1 minute, 2 minutes. Шашта. Okay. Пускай святое имя побеждает. Пускай его с любовью воспевают все вместе те, кто в сердце поражен нектарной красотой святых имен, что очищает зеркало сознания и гасит в нем бушующий пожар мирских желаний. Это воспевание святых имен душе приносит в дар удачу. Счастье лотос белоснежный и освежает, словно свет луны. Все знания ему подчинены, блаженство жизни. Океан безбрежный переполняет радостью оно, поскольку вечно вкуса ли полно, и каждому дает себе омыться и подлинным бессмертием насладиться. So you see, Atmaram Prabhu is using his talent to recite the poem, and Nath Prabhu, obviously very talented poet. Как мы видим, Атмарам Прабху использует свой талант, он может вот так великолепно воспевать стихи, а Ната Прабху использует свой талант, он пишет эти стихи. And
every devotee has got some ability, so we should try to use. И у каждого преданного, несомненно, есть свой талант, и вы должны его использовать. Devotees or Matajis are making clothes for the deities, making garlands for the deities. Матаджи, например, могут чудесные одежды шить для божеств, гирлянды творить, Cooking for the deities. готовить божествам. You see, and different devotees are doing different services, distributing books, managing the temple. Другие преданные могут распространять книги, заведовать храмами. Someone is doing business and donating money to help the movement. А кто-то может бизнесом заниматься и денежку жертвовать. So there's so many kinds of service. Build a Rath Yatra cart, organize Rath Yatra festival. Столько всевозможного служения, строить колесницы, проводить Радха-ятры. You have here Rath Yatra? У вас тут есть Радха-ятры? Давно не было. Давно. We hope there will be in the future. Надеюсь, в скором будущем проявится. Hare Krishna. Saratov, they had Rath Yatra last weekend with Govinda Maharaj, right? В Саратове в прошлые выходные была Радха-ятра с Говиндом Махараджем. They have had every year, I think, yeah. Да, и Saratov. каждый год у них проходит там Радха-ятра. So very nice. Очень здорово. I was in Ekaterinburg a couple of weeks ago also. We had nice Rath Yatra there. Пару недель назад я был в Екатеринбурге, там тоже была замечательная Радха-ятра. So, many opportunities for service. Столько возможностей для служения. So in that way we can all get some prescribed duty. Таким образом, мы все можем выполнять свои возложенные обязанности. And same time, chant Hare Krishna, remember Krishna. И в то же время повторять Харе Кришна, помнить о Кришне. Thus keep our mind and intelligence fixed on Krishna. Таким образом, мы можем сохранить наш ум на Кришне. And thus Krishna says we'll attain him without doubt. И таким образом Кришна говорит, что мы достигнем его без сомнений. Hare Krishna. Any question? Вопросы? У меня несколько вопросов. Several questions. Первый, можно дать определение, что такое любовь? Can you define love? Well, Prabhupada said real love means to develop attachment for Krishna, love for Krishna. Шрила Прабхупада в одном из комментариев говорил, что любовь – это суметь развить привязанность к Кришне. Любовь к Кришне – это есть настоящая любовь. But at the same time, we should develop affection for the Vaishnava devotees, Но также мы должны развивать привязанность к вайшнавам, преданным, become attached to devotees, serve the devotees, привязаться к преданным, служить преданным, cooperate with the devotees. сотрудничать с ними. So that is love, to have affection for the devotees and together with devotees engage in service to Guru, service to Krishna. Таким образом мы можем развивать привязанность к вайшнавам, служить им и таким образом служить Гуру And Krishna. и Кришне. И еще как определить, насколько жертвовать людям? Как понять, определить, какое количество я должен подать? Интересно. Yeah. According to your desire, Ну, это зависит от вашего желания. make sure you can maintain yourself. If you have family, make sure you can maintain your family. But if you have excess income, then try to use it nicely for Krishna. Вы должны определить так, чтобы у вас было на что жить дальше. Если у вас семья, вы должны содержать семью. Но все-таки, если у вас дополнительный заработок какой-то появляется, вы должны обязательно использовать его правильным образом. In service of Krishna. Служение Кришне. You can consult with some of the leaders what's the best way to use that. Вы можете проконсультироваться, посоветоваться со старшими, местными старшими и посоветоваться, как вы можете использовать эти деньги. Or if you have some specific project that you want to support, you can donate for that. А если у вас есть какой-то ваш любимый проект, вы можете именно целенаправленно на него пожертвовать. Последний вопрос, спасибо. Как понять, что я начинаю
to understand that I'm beginning to degrade? Well, if you're losing the taste for chanting, losing the taste for serving Krishna, that we can say is slipping from the standard, proper standard. Когда мы начинаем терять вкус к повторению святого имени, вкус к преданному служению, тогда мы говорим, что мы соскальзываем с того уровня стандартов, которые мы себе определили. If we become attracted to sinful activities, Если вдруг нас начинают привлекать греховные желания, this is a sign that we're slipping from the standard of Krishna consciousness. и тогда получается, что мы соскальзываем со стандартов сознания Кришны. But even if it happened that we become attracted to sinful activities, still we should try to go on chanting. Но все-таки, если нас начинают привлекать какие-то греховные желания, мы должны продолжать воспевать Харе Кришну. Because that will counteract any kind of desire for materialistic life. Это поможет нам противодействовать нашим греховным желаниям. Hare Krishna. Yeah. Скажите, пожалуйста, вот есть люди, которые слышали, что они не тело, и много лет практикуют, занимаются различными практиками, но когда они говорят, они не чувствуют, что они не тело. В чем причина? Some people, you understand? Some people, they have learned so many philosophy and they know that they are not the body, but still, sometimes when I tell them they are not the body, they can't feel it. Still, they have so much knowledge. Well, material energy is very powerful. Материальная энергия очень сильна. So very quickly a person's knowledge can become covered over. Очень часто знания людей не покрываются этой материей. Even if they have good Krishna conscious training, still if they become engaged in materialistic activities, very quickly they can forget that knowledge. Даже если у них был очень большой опыт сознания Кришны в преданном служении, если они начинают заниматься мирскими делами, очень быстро это знание покрывается материей. Our memory is very weak. Наша память очень слаба. That's why we have to hear again and again same instruction. Поэтому мы должны раз за разом, снова и снова слушать одни и те же наставления. And again we have to chant the holy names to keep ourselves in contact with Krishna. И вновь мы должны повторять святые имена, чтобы оставаться в отношениях с Кришной. In some of these verses, we mentioned that whatever our consciousness is at the end of the life, that being we can become, so that consciousness we can get. So what kind of consciousness does this mean? What does it mean? What can we have? Didn't quite understand. You mean? The first verse? No, it's the second one. Oh, whatever state of being one matters when he quits his body. Which state of being do you mean? Well, it means the things that we're meditating on, the things that we're attached to in this world. Но это значит, что к каким-то вещам мы становимся привязанным, и именно этими материальными вещами мы можем привлечься.
I mean, Prabhupada given an example here of Bharad Maharaj in the purport of this verse. Например, Шрила Прабхупада дает здесь пример Бхарата Махараджа. So he was thinking of a deer, he was attached to a deer. Он думал об олене, и он был привязан к этому олененку. That caused him to take the body of a deer. И что повлекло за собой то, что он родился в теле оленя. Say someone is, excessively attached to Russia. Ну, например, вы очень привязаны к России. Then he may take birth in Russia, Ну и родитесь вы опять в России. but not necessarily as a human being. Ну и не обязательно, правда, человеком. You see. Prabhupada actually gives one example. He gives one example of a rich man who was very attached to his sons. Однажды Шрила Прабхупада приводил такой пример богатого человека, который был очень привязан к своим сыновьям. So in the next life, he took birth and he became the cobbler of his sons. И в следующей жизни он родился сапожником и в семье сыновей, что ли? Родился сапожником и служил этим сыновьям. Sapojnika means make shoes, right? Make shoes, yeah. So one day they were angry with him, his sons. Previous they were his sons, but then they became angry with him, and they started to beat him on the head with the shoes that he made for them. Но однажды его сыновья, которые, конечно же, не знали, что они были как-то связаны с этим сапожником в предыдущих жизнях, они очень сильно на него разозлились и начали колотить его этими башмаками, которыми же он их и сделал. So Prabhupada said that, he had such strong attachment to his sons that, he was forced to take birth, as their cobbler in relationship to them. И Шрила Прабхупада говорил, что он настолько был привязан к сыновьям, что ему пришлось родиться вот сапожником и таким образом служить этим сыновьям. But because he wasn't, he'd done some sinful things, he took birth as a cobbler, in a lower position than his sons. Но так как он занимался какими-то греховными вещами в предыдущей жизни, будучи отцом этих сыновей, он родился в положении сапожника, то есть ниже, чем его сыновья. You see, so there are two things to be considered here. И поэтому мы должны обратить внимание на две вещи здесь. What we're attached to, К чему мы привязаны, or who we're attached to, или к кому мы привязаны, and also what the quality of our activities. или каковы наши качества, какой деятельностью мы занимаемся. So if the activities are sinful, Если эти деятельности греховны, and there's also strong attachment to particular persons or particular place, или есть очень сильная привязанность к определенному человеку или какому-то месту, we may take birth in the next life in that place or attached to those persons. и тогда мы можем родиться либо в том месте, либо мы можем родиться вновь с этим человеком, But in a worse position because of our sinful activities. но так как мы выполняли какие-то греховные действия, мы можем получить гораздо низшее положение. But on the other hand, if someone's very pious, does a lot of charitable activity, he may take birth in a higher position in the material world. Но если он выполнял очень благостные действия в предыдущей жизни или он много жертвовал, то тогда он может получить рождение более высокого положения. But still Krishna is saying that Abrahma bhuvana loka punaravartino arjuna mama pechita kontiya punarjanmana vidyate. From the highest planet in the material world down to the lowest, they are all places of misery, of repeated birth and death. В этом стихе говорится, что от высших планет до низших планет везде мы страдаем. But one who attains my abode never comes back to the material world. Но если тот, кто достигнет на моей обители, высшей обители, тот никогда не пойдет вниз. So, activity in the material world, pious activity, that is called punya karma. It's good karma.
Благоприятные действия создают нашу пунья-карму. Это значит хорошая карма. And sinful activity creates a bad karma. А греховные поступки создают нашу греховную, плохую карму. By pious activity, good karma, we take birth in higher position. Выполняя благостные поступки, мы рождаемся на высших планетах. And by sinful activity, in lower position. А выполняя греховные, занимаясь греховной деятельностью, мы рождаемся на низших планетах. So either pious or impious, we are still entangled in the cycle of birth and death. Но будь то хорошие поступки или плохие поступки, мы все равно крутимся в этом круговороте рождения и смерти. But Krishna conscious activity is called akarma. It doesn't create karma. Но действия в сознании Кришны называются акармой, потому что они не создают никакой кармы. Rather, it makes us attached to Krishna. И наоборот, они нас привлекают к Кришне, они привязывают нас к Кришне. So therefore, it doesn't cause us to take birth again in the material world. И поэтому у нас не будет уже желания рождаться в материальном мире, мы можем уже не рождаться здесь. Rather, it causes us to go back to Krishna. Наоборот, это приведет нас назад к Кришне. Okay, so thank you very much. Спасибо большое. Srimad Bhagavad Gita ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Nitai Gaur Premanandi. Hare Krishna.